baraka tadalo do alifa le duwate ngate kere jam pour na fata nan do na duwayele ngani yono so ko to alsen na to timmanye nga gelongo Gambia ko yalla na nyina mu ba ka so fofanati alaji ba ka so fofana woto bismillah anala alfa balle be silo kanante sai na alfa be sida wala tan dikanga la na sire sambe nga microphone samba na be duwane nyine kan alaji ba ka so bulu ninga so do drone na miral nyambe de fonni ke la ko to drone c'est tenga salata na bita nga dum kibaro kono wassalam Touray, ya Allah Taala jama sibira. Isafa alai ya Touray. Ya Gambia mule sa dolo, wakenda jadi. Ya kama la sobe kunda yetu ko sobe kunda. Kama ni ma sobe to bula nolo ya bani sobe futa nolo ji. Kudibile kausu. Kudibile kausu. Kudibile kausu. Kudibile kausu. Tamsuru kurabai. Kudibile kausu jawro fabinina morning kala botru ne mori جالك من مرضية فحارة ليصمتي تقولني يا أبتي يا أبتي يا أبتي نركض معك في غرفتي وعندها أحملها على كفوف الرحمة إذا بها حكايتي للحلوة حكايتي الذئب الذي قاد أكلا نعجتي سلام في حجري فأكنيها تجاه القبلة ثم أعود بعدها مستغرقا في نومتي بنيتي بنيتي مقامها بمهجتي إن كان لي مكانة في العمر فهي فتنتي يا فتنة طلابة منحتها محبتي فكلها غرابة تضر بمهلتي Kabiria kamera tiru jibe jani kadu salatu nabi kono GRTS video camera. Can you stand by now? The ball is about to be kicking. وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما kala tendo kala jay imam ba khos fofu na mune mu ngay sante yalla bu ba ala la doa jabo ka mega Gambia ci nangute ram fan so bam molo tema ka siol ke kilendi ak tami pour xajalo ci walu xet pour def len ben pour loolu la yonente bi ñew pour jéxal ko anen ka siño ya ñi ñandi siñolu tema nim badia ak tami rafetal suñu digënté ak suñu mbokko o kola ka ka fo mo be kondo mu ne gannaaw loolu mu ngay nuyu mbolo mi yépp be la ñaaton ko la ni la secrétaire li ko dalé ci seen njiit ak seen secrétaire yi ila ka fo lo da alo wato le la mu ne seen mbootaay bi da ngeen ko samp ci waxtom jiyo nada min do wato le la mu ne ndox bi dafa melni ñëw na ci waxtu boo xamantene foofu la nit ñi maroon
do ñen ka foye ke 2017 na fondement mu ne mbootaay bi ñëw nekk foundation boo xamante ne ci 2017 maral do bodaje maral ko do bina mu mel ni amoon na li ñu yore woon fii loolu passé na ñu amaat ñu ñu war a yorewaat yama mu ne nit yi bari yooyu seen ñaan boobu moo nangu ci Gambia fii do ni ñen ka fo lo da ka fit no banka mol ka kilindi ila doye sa banne mu ne su fekkente ne mbootaay bi dafa ñëw taxaw pour jeexal fitna ak def nit ñi benn dafa mel ni ñaan bi moom njëkk na ba noppi wala na january waado la bilen carte fo ya ñaatili mu ne booba january bi nga xamante ne sànni carte bi dëgsimal na ada banko la radio na television ol be ka diamu mu ne booba réew mi fii télévision bi ak radio bi dañ doon wax ci mbir bi anen forum ol be ka diamu ak forum yi yëpp dañ doon wax ci mbiru sànni carte bi bilen bamba mas ñol sun docteur anu tano ñoom Bamba ma suntu Touray ak ñu mel ni ñooñu ñëpp dañ doon wax ci wàllu sànni carte bi bilen carte fo bina kala lu mena téléphone saba mu ne biñ waree sànni carte ba mu des ñetti fan wala ñaari fan odu monte na dan da dum forum odo diamoto mu ne boobu la moom mu commencé dugal gémmiñam ci forum bi kalon na le be kile anen ka duwala le be kile ak tamit di oo borom xam-xam yi nekk ci réew mi fii ak ñaanalkat yi nekk ci réew mi pour be ala dane gambe ki sa fitno la anen kelola pour ñun ñëpp ñu bokk ñu ñaan yàlla su ko defee Gambia mucc ci xeex ak fitna anen ka diamu ñoye mo kana fitno wulindi hanin mo jamaato foje ke tenkondi ak tamit di waxal nit yi pour su ko defee ñuy mu ne tudd na ñenn ci ñooñu pour su ko defee ñu bañ a fitna ci réew mi fii ba odu mo politiko bandale fitno la ñaatili mu ne dafa mel ni booba politique jeexoon na waaye dafa mel ni fitna moo jublu si woon si Gambia fii ala na do duwa jaabi Gambia man na dum fitno kono yàlla ñëw nangu ñaan boobu Gambia ñëwul dugg ci fitna boobu ada mol ke ko mo moy laadi mo man na fitno wulindi yàlla ñëw def ñu ñun ñëpp ñu nekk kuy dégg wax su ko defee fitna bi jee ni ñen ka folo da pro ka mol ke kilindi mu ne su dee mbootaay bi taxaw na pour def nit ñi benn odu mo ñen ka fo man ke politique ka futi kayra sabatinde ka folo mu ne bu boobaa dafa mel ni mbootaay bi nekkul ne mbootaay politique la waaye dafa nekk mbootaay boo ne pour taxawal fii jàmm anen kuya bang anen fitna bang ak tamit jeexal xuloo yi ak tamit jeexal fitna si réew mi fii anen ka ko fana da di duwala ak tamit pour commencer ko ci ñaan pour ñin kamala ñin ka fo sina to keno su ko defee mbootaay bi mun a def seen yéene ani sila hamen ko keno banko ak ka tamit ñu mun a def seen bébét si réew mi fii kaman sa kunda ma ko banko do ko la kayra pour jàppale nguuru Gambia bi fii su ko defee liggéey bi mun a dox wala na nga fo secrétaire bi na di amade téléphone do mu ne waxoon na ko secrétaire bi mu waxoon ak moom si téléphone nga bimbina kene baado duwa kelali mu ne ko tey dinaa ñëw pour def ñaanu deliberate banna lolon duwa no waado waade duwa be tara ñin ka foye anadingul mu ne ko waaye suma waxtu bu ne di leen ñaanal mbootaay bii nii boobu moom incha allahu dinaa continuer loolu tamit ane mo ñi malin tala bol ke bulay ka duwa ñin ka foye duwa ke anen kayro e sabati moom si boobam dina sas tamit nit yu sell yi ak taalibe yi tamit pour ñu continuer di ñaanal mbootaay bii nii odo ko mento mamento ali ten dalla do ko la ala bal fe mu ne li des si seen mbir moom léegi ngeen continuer si seen liggéey fu mu nekk ni ñaan bi moom dafa mel ne jiitu na leen kila na ada lo men na ata mol be kuyarin ne mu ne yonente bi ba muy ñëw fii si àdduna bi fii dafa fekk nit ñi ñëpp ñu ngi xuloo woon atan nasa shata faftaga jamu asamlihim atare janjanda ay be kafu ñoma mu ne yonente bi muy ñëw dafa fekk nit ñi tasaaroo féewalo mu ñëw dajale leen si benn bërëb ay kuya ban kuya ñolu tema mu jeexal xuloo diggante ñu xuloo ala diino ñenna ci wàllu diineen bii oroma sakunda kutol si wakeno ka kuya ban kuya ñol tema ila man saya kono mu ne nguur gu ees gi tamit ñoom tamit mun nañ jeexal xuloo bu nekk suñu diggante yi si seen taxawaay bu rafet yi anem mole le kanke ma ko fitno le ban kayro e sabati ak tamit nit ñi jàppale leen ñu ànd ak ñoom su ko defee fitna mun a jeex si réewu Gambia bi fii ala ko waskuru nimatullah alaykum id kuntum a'daan fa allafa bayna qulubikum fa asbahatum bi nimati ikhwana al sondu mol ke kilindi Allah fitna bon kola wala ka kayro wulu mu ne yàlla su defee seen xol yi nekk benn gannaaw bi ngeen jeexalee fitna seen diggante loolu mooy jur jàmm ju bare si diggante nit yi adolla bi on Allah ka fola si aro ala baajo mu ñu ayolati mu ne kon yéen seen mbootaay bi seen baaj bi moom moo nekk ñaan bii nii
baye ko bedo abara qur'ano kono mu ne ndax jëf ju baax bu ne loolu foundation am si alquran la mbaye ko toña afata qur'ano kono mu ne dëgg bu ne yàlla wax na ko ci alquran kuma na kenda da abara qur'ano bala mu ne bépp wax bu rafet bàyyi ko na ci alquran e ma ya hanni jalo man ko ano karamba na den kiloje men toña de ka fa jalo kumanda be kida bodo mu ne loolu firindeel bi mooy su fekkente ne sax géwél dafa woy boo xamante ne dëgg la ñun ñëpp dañ dee wax ne dëgg la waaye su fekkente ne sax nekkul si alquran waaye dañuy wax ne dëgg la innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa Allah nga niyo bedara Allah ke baro bedara na Allah miro mu ne jëf ju ne yàlla yéene la fa dee fay te yéen seen yéene bi rafet na te seen jëfin bi rafet na inna la la mal musa ala ne mo kendo la mira kendo do ngane bedara bara kendo do mu ne te yàlla mu ngi ànd ak ñuy rafetal ci wàllu yéene bu rafet ak jëf yi rafet yàlla mu ngi ànd ak ñooñu saay su ne kala daana le ala kane soja na duwa jabi ala sawo kaliye mu ne di ñaan yàlla mo be ka manan ko fo ala ma le son mo fo andali mu ne xol yi dañ dee wow ba nga xamante ne kenn du ko mun a régler lu dul yàlla yal na yàlla régler suñu xol yi moo lee sonlema moo lee la falla moo lee ala kanu nit ñi nangul leen nit ñi at mu ne saay su ne suñu place buggee tàkk ci wàllu fitna yal na ko yàlla fay anen kaw fo moomo ya naa beeto yaa bàyyi duwa ye saabanne mu ne mu ngay wax tamit ñëpp di ñaax nit ñëpp képp koo xam ne fitna mu ngi si yow na nga ko fomm ndax ñaan jiitu na la Gambia sabat la naa diŋ lu bee alu bee ke nga ne kilinde kayra kuudo mu ne Gambia fii ñi fi nekk ak ñi fi nekk doomu réew mi yëpp nañ nekk benn yéene ñu dàq fitna fii boldi ka patio bee siyolu bee yetara kayra ñino la kayro kono akana ke fitna kan mu ne bépp parti si politique yi fii ak bépp xeet si réew mi fii nañ ñëpp nekk si jàmm ñu bañ a indi fitna si réew mi rowaaro la ala haalo ka ngaali bee nimbara ngaali bee je ke kunda muskunda mu ne ci wàllu waxtu bi comme nu mu gàttee léegi mu ngay gërëm ñëpp jigéen ak góor ñi yëpp ak ñi fi teew yëpp mu ngi leen a gërëm anin san kudo la man sa kunda kudo 2017 coalition men den da pour ka banko ke kayra banko di anin ñaadota banko ke be kondon mu ne tamit mu ngay nuyu nguur gu ees gi nga xamante ne ñoo boolo mooy coalition 2017 bi pour ñu nekk benn taxawal jàmm si réew mi fii mu ngi leen a nuyu ñoom ñëpp beneen président la Adama Barrow la anala man sa kunda be mu ne lu ko dalee si président bi Adama Barrow ak nguuram bi yëpp mu ngi leen di gërëm di leen sant baya to mo Adama de Adama la man sa ta Adama yàlla anen kayro kono mu ne comme turam mooy Adam yal na yàlla def loolu mu ànd ak doomu Adama yaa bi mu ne loolu ak jàmm yal na yàlla def loolu wala na banko sula da wato mena na to wato la mol suda Adama ya mara lool la banko be sula den wole la mu ne loolu dafa mel ni balaa Adama di ñëw fii dafa mel ni fu mu nekk ni la Adama nit ñi soxla pour Adama ñëw fi ndax nit ñi dañu war a nekk jàmmoo nekk nite si mbiru yore leen bi si réew mi fii kana sije kana moje te Adama ya Adama la buña na la ñando ane Adama ke kilendi a gede si aussi de mole Adama ya mu ne buñ gis yëfu xeet buñ gis bi leneen nañ bokk si wàllu doomu Adama yaa bi loolu moo jural ñu jàmm daal loolu moo gën donc ba kontu na kadu anala man sa kunda be anen Gambia sabati la be mu ne kon mu ngi koy nuyu ak nguuram gi yëpp ak képp ku nekk si réew mi fii anen be men fula ka fo mo le do Adama ya ñimma ne hakil ma ya ye molu samba wala mu ne li muy wax mbootaay bi da na ngeen taxaw ci nit doomu Adama ya ngeen teete nit ñi si jàmm loolu daal lay digal nit yi anen be men fula kala na kuto le fana kala na to man morol ye duwa ke kakal dankaro ke mu ne li muy wax tamit jàngkat yi ak borom xam-xam yi nañ ñaan waaye bu ñuy rëbb nit yi ba jamano kat la falin ye do danka sama na ye mara ni la danko mu data la do ko keno la mu ne ndax soo rëbbee doomu aadama jamono daf dee ëlbatiku am na koy rëbb keroog su kooku ñëwee pour yorewaat la si réew mi fii loolu su fekkante ne rëbb moom mu ngi si moom dafa mel ni musiba la ñuy jural bi men be je kaduwa ke anen kaduwa tilo tele nada ala sa ke nye kayra tilo mu ne ñi fi nekk ñu ñaanal leen ak tamit ñaan bépp bés bu fi ñëw ñu ñaanal yàlla defal ñu ko jàmm baye kunu yenye molu danka ba ke le nyim parti yenye UDP parti yenye bi len jam fomaka mu ne parti bi nga xamante ne moo fi nekk dafa mel ni dañ leen a rëbboon kon loolu ñu bañ a def façon yooyu léegi image bina arabe sin lañu naan duwa kete jam bi leen jam fomaka daawda be duwate mu ne dafa mel ni parti bi nga xamante ne moo ñu yore ren dafa mel ni ñoo ñëpp dañ leen a rëbboon keroog ba si Makasa
waaye fu mu nekk ni ren balaa ñuy ñëw dafa mel ni fii ba Makka ñëpp dañ leen a ñaanaloon ñi fi nekk muy coalition bi do ame yalla sinda nen kam do alma jaabilama ala ka kilinde mu ne ñaan bi nga xamante ne moo leen fi taaj kon loolu na yàlla nangu loolu ak tamit déggoo seen biir oɗon ɓe ma ɓeral ɓe kon ɗo kon mu ngi gërëm ñi fi nekk yëpp ak ñi fi teew yëpp mu ngi leen a gërëm mu ngi leen a ñaanal tamit mala ka fo sabatinde ala kayro si amin amin allahumma ya qadi al hajat allahumma ya qadi al hajat amin ya kafi al mujammat amin ya kafi al mujammat ya kafi al mujammat amin ya shafi al amrad ya shafi al amrad ya shafi al amrad amin ya shafi al amrad ya mujibu dawat ya mujibu dawat ya mujibu dawat amin ya musabbib al asbab ya فاتح الأمر يا مؤلف القلوب يا مصرف القلوب اللهم اجمع شملهم ووحد صفوفهم ووحد كلمتهم اللهم كن معهم ناصرا مؤيدا وناصرا بقولك الأشياء كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون بحق قولك يا الذين آمنوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فأنقذكم منها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين malamu alaji imam bakaw sofanati bu ne ñëpp xam nañ ne kan alaji imam bakaw sofana don ka kuma ni men na say fam kan dum fanan kan la moy formu la rek ka fay londo fanka so mu ne am na ñoo xamante ne dafa am luñ ko ooyee tur buñ ko ooyee mooy géej xam-xam ne moo ko yore say ayatin na le fam menu be tamat la ye ka fora for jamono taxawal forum boo xamante ne bu ñu amee jumute si diine wi alaji bakaw sofana la ñuy kool ñu ne ko ne bakaw so xam-xam bi yaa ko yoree woon ñu yoon bi woto nim bakaw su duwata ñele social status and others generated. Littering started and intermarriage was banished. Retaliated and this led to war and bloodshed. What they didn't know was a war started by tribalism never ends. The conflict flows from generation to generation. And even when it ends, hatred still fills our hearts and minds. So my people, why dig a hole that has been buried long ago before you and I were born? Because I can see tribalism slowly and silently coming back. It is now found in politics, at the marketplaces, even between neighbors. So why let it lose control when we can stop it and live together in peace? Tribalism. Tribalism. This is something we hear every day. But do we know the meaning of it? But do we know the meaning of tribalism? Will somebody, someone, please help me and remove me from this darkness of ignorance? My dear sister, from a distance, I heard your cry for an answer. So I will give you an answer to your question. Not through oral tales though, but through something that I have witnessed and experienced. So friends, listen keenly as I tell you this story of mine. Oh, a pregnant woman. Oh, sorry. Don't worry. Take it easy. You people kill. You are all of this country. Right, down. Okay. You think you are the owner of this country? Yeah. So let's operate this woman. No, my baby, no! No! Indeed, we have heard a heart-touching story. A pregnant woman carrying innocent child being killed so ruthlessly and brutally. Dama Adama,
down. You will stop. Where are you? You ain't time. What is distraction? I never want to witness something like that. My friends, women were widowed, children became orphans, and that became the order of the day. I went there with 2 hands, but I came back with only 1. Tell me, all people, tell me, is this what you want for the Gambia, our motherland? No, my sister. Tell me then, what do we do to prevent us from reaching that stage? To think positively, act positively, and which will unfortunately lead him to the road of prosperity. I would like to give you these 3 things and remember it. To love when loving is hurt. To be resilient when life knocks us down. And lastly, to forgive and cover when it is not convenient or what we want to do. No man is born hating another person for the color of his skin, background, or tribe. People learn to hate, and if we can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more natural to the human heart than the opposite. Of course, my dear sisters, because from different backgrounds we come, with different upbringings, creative in different ways, each lacking something the other has. When there's a problem and we tend to go our separate ways, we fail to obtain our aims. But together, we stand strong. Together, we have a treasure called peace, which many nations have once but cannot get. Kari farang munyi si karre. Wajen jalla banko na fa bunela. Muna sen jalla banko na fa lo. Wala mbena akili. Kuma ndalla Gambia nolti. Si fa dam fonso asa menda makeno wa kenda malu talandi. An nin talata nda bamban nola. Nin lafta Gambia yirwa fonda malena nyokam. Na nyina si fa dam fonso la. Kon dernya ya Gambia la je. Gambia la kummayata. Ala mande da pour si fa dam fonso ka kana wakan nyimbangunga. Sifa dam fonso asa menda makeno wala na menda da sanji jama anin sanji jama ka betinya karu munyin silede nyim munyin silede sifa dam fonso na dun na malu tema mo mange winadi aka muna wulu wala fitinol wala nyama ma asibol je melke da bangu dole kamba fonde lafto wala na nyi Gambia bangu kamba na la Gambia non mumebe mba fola la hani wala anna nya sifa dam fonsola na nyina na political party la na nyokan kontel la Gambia noti kon na bangola fara ya julo kontel mamo waye memboba ako fara Gambia awa homeland para ma fara Gambia for the jolas for the mandinkas for the fulas for the sahula for Gambia awa homeland.
And in fact, even APRC. Even APRC ñëpp invite fi tey. I just received a call 2 minutes back. mu ne dafa receive on call 2 minutes back. That the divisional coordinator of APRC. APRC send divisional coordinator. Alaji Modou Sanyang, very soon you will hear his attendance in the garden. Alaji Modou Sanyang ngi tamit mu ngi si yoon bi pour yegg si fi tey. Then for that being the case, mu ne ci kaw yi loolu. I thank the drama group. mu ne mu ngi gërëm drama group bi. For exercising their own perseverance. pour ngeen wone seen xam-xam si diggante nit ñi fii tey. Nimbota woto. si loolu weesoo. Alpha dole fa nata am kilifa yu teewu fii. White House ko ni la Alpha Ba. ñooñu White House lañuy bàyyeekoo. wala fanam futata na la seso bulo la ba. ñooñu tamit seen yaay comme ni yegsi nañ White House bundu. Nimbota je. loolu weesoo. The deputy mayor. Deputy mayor wi. We are coming to call him. ñu ngi ñoo aussi deputy mayor bi. pour afana men soto jam. pour moom yi tamit lu mu wax pour. asena na foundation be melo ci kante. pour moom yi tamit mu ñëw waxtaan ak foundation bi ñu lañ fi tey. loolu le mayor bismillah. You are highly welcome. The floor is yours. You are highly welcome. Si foundation bi fi tey. Baseku Fofana, Imam Baseku Fofana. mu ne Imam Bakawsu Fofana. All protocols duly observed. mu ne ak kilifa yi ñu fi daje yëpp ñu ñuy bàyyi xel. Before I begin saying anything, mu ne balaa muy tàmbale waxtaan bi. I bring greetings from His Worship Lord Mayor Abdoulaye Ba of Banjul City Council. mu ne Abdoulaye Ba nuyoo bi la muy tàmbale bu leen di woon ne nuyu na leen. I have loved to be here with you this evening. mu ne bëggoon naa kontaan na lool pour ñëw teewu fii. But due to his busy schedule, ndax dafa busy wala looloo tax mënut a ñëw. he has asked me, his deputy, pour moom mu jël ko oo ko pour moom as a deputy. His deputy, I am Aji Awa Sila Njie. mu ne moom moo nekk Aji Awa Sila Njie. To be here on his behalf. mu ne pour mu nekkal ko fii tey moom. We at the Banjul City Council. mu ne ñoom Banjul City Council. We are proud to be associated with such a kind of foundation. mu ne ñooñu am nañ mbégte loo xamante ne pour ñu mun a dajaloo ndaw ñi pour lu mel nii tey ñoom i tamit kontaan nañ ci pour boole ak yéen joxante loxo. Because the objectives of this foundation. mu ne si ngeen di bàyyi xel community development bi lu muy jur fii si dëkk bi. Which is saying development and conflict resolution. mu ne pour nekk loo xam pour ñu mun a commencé loo xamante ne luy génne tribalism si dëkk bi fii. Is something that can move this country forward. mu ne dafa nekk loo xamante ne dina mun a yóbbu dëkk bi ci kanam. And there are 3 topics. mu ne dafa am 3 topics yoo xamante ne. That is emphasized in our invitation. mu ne loolu bindoon nañ ko seen invitation ñoom. Which is human rights. mu ne loo xamante ne pour nga am sa wargal si dëkk bi. Peace. mu ne luy jàmm. And security. ak security kaaraange réew mi fii. It's something that is very important. mu ne dafa nekk loo xamante ne dafa am solo lool ci réew mi. On human rights. mu ne si ngeen di bàyyi xel human right. Every nation. mu ne dëkk bu nekk. should put measures in place. mu ne da ngeen di war a bàyyi xel si place yoo xamante ne. to see that its citizens' rights are upheld. pour ñu mun a gis ne citizen bu nekk am nga sa right am nga sa voice. Because that is enshrined in our constitution. mu ne loolu dafa nekk loo xamante ne si constitution bi la bàyyee ko. And that is part of good governance. mu ne loolu dafa bokk ci loo xamante ne si lu wàlla muy doxalee nguur gi. The second item on our invitation. mu ne si ngeen di bàyyee xel ñaareeli kàddu bu muy jël seen invitation bi. talks about peace. mu ne loolu du mooy waxtaanee mooy jàmm. In the absence of peace. mu ne si ngeen di bàyyee xel si bu jàmm amul. No nation can develop. mu ne benn dëkk du mun a develop without jàmm. In terms of human development. mu ne si ngeen di bàyyee xel in time of development. Infrastructural development. mu ne pour jànkuwante développement yi dëkk bi. Health. mu ne ak suñu wàllum xel. wér-gu yaram góor. To name a few. mu ne loolu bëri na ci lu ñu war a lii foofu. On peace and stability. mu ne si ngeen di bàyyee xel suñuy wone woy. There can be no development. mu ne development mënut a nekk. If a country is not stabilized. bu fekkee country bi mënut a am boppam. And like security, in the absence of security. mu ne si ngeen di bàyyee xel su fekkee réew mi amut kaaraange. There will never be peace and stability. mu ne kon di ngeen di gis ne dëkk bi du mun a am jaama du mun a am jëm kanam. So all hands should be on deck. mu ne ñëpp nañ teg seen loxo si suuf.
every citizen should participate mu ne ko ca ba koo xamante ne doomi réew mi war nga ni bàyyi xel si li ñuy def in making sure pour ñu mun a gis ne that peace and security pour ñu gis ne jàmm am na ak kaaraange ci réew mi fii prevails in the Gambia. pour loolu mun a taxaw si dëkk bi fii ñu wone ko. I also want to thank the drama group. mu ne ba tey mu ngi bugg a gërëm drama group bi. I want to applaud them. mu ne mu ngi leen bugg a gërëm di leen won ne for portraying the message pour ngeen message boo ngeen di bàyyee fii pour tasaare ko si dëkk bi very loud and clear. mu ne dafa nekk loo xamante ne dafa leer set na. Once again, mu ne ba tey on behalf of Mayor Ablaiba, mu ne in behalf of Mayor Ablaiba mu ngi ci loolu la ma waxee. I want to congratulate the foundation. mu ne mu ngi congratulate foundation bi. And thanking them for taking such a laudable initiative. mu ne mu ngi leen di gërëm di leen sant ak sant matuwaay bu ngeen di jël fii. I want to thank you all. mu ne gërëm na leen sant na leen. Thank you. Good evening, Lord Mayor of Banjul, the representative, the Deputy Mayor, Honorable National Assembly members present here, our special envoy on conflict areas in the Gambia, none other person than Alhaji Sadio Barrow, the United Nations Development Program representative, resident coordinator supposed to be here, Population Commission Secretariat supposed to be here, Yai Kompin and Kafolu, KMC and beyond, especially the 26-man committee that was set up in Western Region 3 days ago on behalf of the foundation. The President and the entire membership of the Conflict Resolution Foundation, ladies and gentlemen, press, protocols duly and respectfully observed. You are welcome to this historic occasion today. Your presence fills me with two things. It fills me with hope, but it also fills me with sadness. Fills me with sadness because we will not be saying anything here that we have not been saying last year, 2 years ago, 3 years ago, 10 years ago. So there is something wrong somewhere. But very happy that we are here with different people and different minds. This is why the idea of the Community Development and Conflict Resolution Foundation stemmed from the ideas from various Coalition 2016 groups and other political Yai Kompins and Kafolu across the Gambia, not only Bundu or London Corner, but all over. Certainly after the political impasse, in order to respond to a widespread violence as a result of December 1st presidential election. And in recognition to internally displaced people, considered as a tragedy. That was a tragedy caused directly by failed security strategies. This is why our first activity were dedicated to giving voice to the victims of this political disturbance and publicize the dangers and the real cost of conflict within our national development. This is not our wish. It is a necessity. A necessity we owe to ourselves because we have taken charge of the affairs of this country. So it is a necessity for us to be part of this resolution. Conflict resolution has immense importance and relevance in the present Gambian political scene. As we know across the country, to be precise, in Diabugu in Sandu district, in Bakadaji in Jimara district,
in Kamfenda and Sibanor in the Fonyes are facing number of conflicts, social, economic, political, ethnic, and other types of conflicts are prevalent, which needs a solution. Only the people can live a peaceful life without fear and danger. Conflict resolution is such a mechanism where conflicted parties come together to sort out their differences and conflicts by peaceful means. It has been accepted by all of us that war is the last thing we can do, and then hence professionals have described it as the last resort. It is always the last resort. Conflict resolution as mechanism of peace building, peacemaking, and peacekeeping includes only peaceful methods and techniques of maintenance of peace and security, because war has the bad repercussions and ramifications. Hence, conflict resolution can play a vital role to create awareness among people of the world that only in peaceful world people can survive and develop themselves. Africa has seen the consequences of 3 brutal wars, and now Africans did not want to see another war, which would be more dangerous in terms of disaster and human annihilation. When Africa did not even have enough resources to pay their debts. Therefore, conflict resolution mechanism and confidence building measures can be adopted as a check or a prevention of a conflict, and peace could be minimized, maintained in easy way without following the way of violence. This is why we must understand that security for some people can never be achieved at the expense of the insecurity of the majority. We must be determined to prevent. If human minds and our hearts and our hope can prevent conflict, we must be in that position to prevent ethnic conflict in the equation of our national development. Civil unrest from which the entire country may suffer for many years to come. We strongly believe henceforth security must be collective. Security must be collective and indivisible. We cannot divide security. However, we should not pay lip service to inspiring political ideologies and later do violence to simple justice. We will draw down curtains upon ourselves the bitter wrath of generations that are not yet born. And when we look at the legacy of so many failed African states, we are looking at starvation. We are looking at rape, among other things, that our beloved people are being subjected to in other parts of the world. African states must now stand up to take decisions to prevent human suffering. It has been with us for too long, and we must conclude it. We raise our eyebrows that we have not got far beyond lip service. The lesson we learned was that high-sounding doctrines like the responsibility to protect all will remain pure rhetoric unless and until those with power intervene effectively to exert both their political and economic muscles and be prepared to take the lead in order to prevent conflict. Leadership is nothing more than inspiring your people. Although increasingly we are interdependent, our world continues to be divided, not only by our economic differences, but also by our regional and our cultures. That is not in itself a problem.
Throughout human history, human life has been enriched by diversity, and different communities have learned from each other many years ago. But if our different communities are to live together in peace, we must stress also what unites us. What unites all of us is our humanity and our shared belief that human dignity and rights should be protected by the law. That is very important for development. But foreign investors and our country's own citizens are more likely to engage in productive activities when their basic rights are protected and they can be confident of the treatment under the law. And policies that are genuinely favor economic development are much likely to be adopted if the people most in need of development can make their voice heard. In short, human rights and the rule of law are very important to our national security and prosperity. We must at once and for all prove by our acts conclusively that right has might. That is why the Gambia has politically been the center of human rights records. But that lead can only be changed if the Gambia remains true to its principles. When we appear to abandon our democratic credentials, ideals and our objectives, our friends in the Gambia and abroad will be troubled and confused. Therefore, people in the Gambian political scene today need to play by the rules of the game towards each other, as well as towards their own citizens. That can sometimes, it can be inconvenient, but ultimately what matters is not convenience. It is doing the right thing that matters to us. No nation can make its own action legitimate in the eyes of all the people. When power, especially military power, is used, the world will only consider it legitimate if only they are convinced about the aims and objectives in accordance with broadly accepted norms and values. No community anywhere in this world suffers from too much of rule of law. Many do suffer very too small rule of law. And the international community is part of that. We must change this trend. The Gambia has given the world an example of a democracy in which it is a system of government as well as the way of life of the people. Including the most powerful, we must therefore exercise and subject ourselves to legal restraint. Our current political situation raises us to world supremacy and give us a priceless opportunity to entrench the same principles at all levels of our society. And you can see today in the Gambia, a girl will be born. Her mother will hold her and feed her, comfort her, and care for her, just as any mother will anywhere in the world would like to do. In this most basic act of human nature, humanity knows no division. But to be born a girl in today's Afghanistan or Southern Sudan is to begin a life centuries ago, away from prosperity that one small part of humanity has achieved. It is to live under conditions that many of us in this zone today would consider inhuman. I speak of a girl in Afghanistan, but I might equally well mention a baby boy, a girl in Opariva region. No one today
is unaware of this division between the nation's rich and poor. No one today can claim ignorance of the cause that this division imposes on the poor and dispossessed, who are no less deserving of human dignity, fundamental freedoms, security, food and education than any of us. The cost, however, is borne by all of us. Ultimately, it is borne by all of us, North and the South, rich and the poor, men and women of all tribes and religions. If today, ladies and gentlemen, we see better and we see further, we will realize that humanity is indivisible. New threats make no distinction between tribes. They don't make any distinction between communities and our great nation. A new insecurity has entered every mind today, regardless of wealth and our status. A deeper awareness of the bonds that bind us all in pain and in prosperity has gripped young and old. Perhaps we are in the deadliest generation of the history, devastated by innumerable conflicts, untold suffering, and unimaginable crimes committed against humanity. Time and time, a group of people will inflict extreme violence on one another, often driven by irrational ethnic hatred and suspicion, and unbound arrogance and thirst for power and resources. In response to this catalysm, the leaders of our great nation, the Gambia, of one people, came together to unite us all as never before. So what is lacking? What is lacking is the awareness of the people to join forces to affirm the dignity and worth of every person and to secure peace and development for all our people. The Gambian people have the capacity to unite and strengthen the rule of law. We have the capacity to recognize and address needs of the poor, restrain man's brutality and greed, conserve our resources and beauty of nature, sustain the equal rights of men and women without regards to the language we speak or the religions we believe, and provide for the safety of the next generation. We believe our foundation will be defined by a new, more profound awareness of sanctity and dignity of every human life, regardless of a tribe and a religion. This will require us to look beyond the framework of the nation, the framework of the Gambia, and beneath the surface of nations and communities. We must focus, therefore, on improving the conditions of the individual men and women who give the state or the nation the richness and its character. We must begin with the young Gambian girl, recognizing that serving that one life is to save humanity itself. Genocide begins with the killing of one man, not for what he has done, but because who he is. A campaign of ethnic cleansing begins with killing of one neighbor. Poverty begins when one child is denied his or her fundamental rights to education. What begins with the failure to uphold the dignity of one life, all too often ends with the calamity of the entire nation. Therefore, we must start from the understanding that peace belongs not only to the state or the people, but to each and every member of those communities. The sovereignty of the state must no longer be used as a seal for gross human rights violations. Peace must be made real and tangible in our daily existence of every individual in need. Peace must be sought, above all, because it is a condition for every member of the human family to live a life of dignity and security. The rights of the individual are of no less importance to immigrants and minorities
in Europe and America than to women in Southern Sudan or children in Mali, Senegal, or in the Gambia. They are as fundamental to the poor as to the race. They are as necessary to the security of the developed world as that of the developing world. The works and activities of the foundation, therefore, shall be based on 3 key priorities in order to achieve our objectives: eradicating poverty, preventing conflict, and promoting democracy. Only a world that is rid of poverty can all men and women make the most of their abilities. Only where individual rights are respected can differences be channeled politically and resolved peacefully. Only in a democratic environment based on respect for diversity and dialogue can individual self-expression and self-government be secured and freedom of association be upheld. If Gambia makes good progress today, thanks to our politicians, relationship between us will be smoother, more gratifying, and will give rise to a grateful new generation. Happy to see their country's improvement, since this gave rise to the ideal conditions for the encounters among communities that brought about the present generation. It is evident, therefore, that in each country's tomorrow's citizens, whoever they may be, will always be happy with what their former governments did for them, for better or for worse. They exist because they exist during their action. Therefore, the welfare must be the important target for our present government. Finally, we appeal to our politicians that they should see each other as complementary partners in development and avoid profanity and derogatory remarks. Although some have undoubtedly sacrificed more than the others, which we should all acknowledge and we have recognized, let us embrace each other and continue to underpin our development agenda with inclusiveness. I thank you for your attention. Indicate jang mune every secretary general tay lu fi andi moy fune nga summarize barenta be fono la mune xana ñu summarize ko gatal ko bay duñu mëna wax la bara be ko no ko kunton ko mune dafa nek lu amna lu fa tan lo xamantene mo wara fa li yep nga ñoo men ben na pour nga ñing ka folo mune ene bu am bro taxawal kañum foundation lo taxawal foundation bi abe nga ni lo ko no mune dafa bokk ci yene yo xamantene nga ñoo kanu pour ñun bugante a fala diamo ko na ko ni ñoo kanoten da malte mu ne wax na ko ci kaddu am ci fege bugante amul ci ñu nen ci digante wala be si fapam faso fe la nante ko lolo jur tribalism kon bare anata tandi ko mu ne mu ñew won ni ne ngañum futu men ke ñoy tay mu ne li ñi seyante ni da malka futu man ni gol ni jolal be futu ka ni nen di sey sosé di surwal nem fulol be futu ka mu ne olof yi wara sey ak poli siol be futu ka ñoy tay ñi nekk fi ni di tagant akeda kutle me atina hani ni mo wulta na jangala fa si fata faso kala jabu ka no mu ne dafa nekk lo xamantene ci ni ci joge sa pour ñoo andi tribalism duñ ko nangu mbaraw ko la sembentu yalla te mu ne tay dañuy dolal waxtani aliyente menje janteng mune mom ngeen di xol mu taxaw ni nte sanjal saña mune mom sanjali saña karone ko le bengul fudu wala mune mom karone nga jigeni karone nga la takku anday fudu wonole mune tay taw wona sey beta kefa mune bu baaxa ba islam ka mune batu ko rek mune ko li ñi xaar ñun ninka kanata dame mune bu feke dañ ne bu fum de bu dem fi abukataji mune du fa dem ñi membe sirinde mune ku tol nele anabe karam moto la en sédé yalla mune boko nañ school ko ko sédé ne ko karam bu mo bukaji mune school duñ wacc ni nga lunda ko soto suwo kono mune te mo am gan ci kër bi nkay ko na mune ko ne kay yalla kan dol man ngol to ñew la kaw ka diñe ba nkay na say na mune mu tok ci kër bi mune jawaraw ne kay legi hana la masta kay kana ta kana mune ci fekke masta be def ko ne do dem mune ko day dem uyi yamira say mo be karoni ko ma non tanyala mune ko ndax nem di ngeen nangu mu la karoni nga ci kanamam mom andun te kili mo le na take te mo mo ne ka ko xamantene youth leader te bundu ne ka youth leader ci biiri bundu dina fufu la be ndekundo mune tay mom ñaari mbaxana la sol am the youth leader of United Democratic Party mune youth leader la United Democratic Party and I also double as mune be tay yoy tam yokute am na ci coalition youth leader mune coalition yi tamit mo ne ka sen youth leader
so wonani lo kamma mu ne si kaw yi loolu wonata kayla mo futu mu ne loolu kooku ñëw takam keneen koo xamante ne ñin kawo intermarriage men kara angale kawo mu ne kii intermarriage bi moo wasi wa kàllaama téléphone tamo woti mu ne moom moo njëkk moom kaddu go wona fu fulo men ben kunto bi mu ne ñaari mbaxana yu sol moom kafu mu anni woro wala be bundun ka kunda consequence mu ne si ngeen di bàyyi xel ñaari fukki ntele mo be la coordinator ak juróom ñaar ntele mo be la coordinator moom moo nekk ñoom ñëpp seen coordinator so niw kala man ni ko man tante bulu kala kala ko le bembulu mu ne kon tey lu mel noonu bu fekkee moo amul soose woto nin di able secretary ya fa ko nin da malaka futu mu ne moo able secretary comme ni nga ko waxee bu fekkee ñun dañuy séyante tribalism la drama men kada jangata kila ko tagi mu ne tribalism drama moom fi def ko du lata wala le mu ne loolu gëm nañ ko Amadou Kora en seede wala le mu ne Amadou Kora tamit seede na ko ci kaw loolu na coordination tata la fo Serekunda central mu ne coordination am bi doon na be Serekunda ya compine bala be je mo keme lulu babul je mu ne yaay compine bu mag moo fa nekk amuna si 500 amanta be kala fulo la ning Amadou Kora be daje ñing alfa ba mu ne ëpp ñaari weer ñoom yi daje nañ foofu noonu ak kilifa bu mag bi o yaay compine o mu ne yaay compine boobu ala do man ko mo fulolti mu ne dafa nekk koo xamante ne bari doole la ala trésor mu jolalti mu ne trésor bi tamit joolaa la nimbe diamo kanje mu ne si ñuy waxtaanee foofu ka jola sama na naye kana soro mu ne dañuy andi joolaa mu ñoo taxaw di indi woto mbatentu la biya speech mengi mu ne kon tey dañuy sant secrétaire bi ka wala faram fasale ka somara sa mu ne loolu la muy summarize nii pour waxtaan bi bara kuma kilindante je mbe o yamaro dila jama bela mu ne dafa am waxtaan mu def foofu noonu mu ngi leen di yeeri mbooloo mi ñëpp birin Gambia jannemu mu ne jógee ko Gambia fii up to the international community ba international community diaspora for international community mu ne ba international community mbe yamaro dile la mu ne ñu ngi leen di yéene mooy if anybody want to know the aims and objectives mu ne képp koo xamante ne bu nga xam si aims and objectives the video cassette will be available mu ne video cassette yi nañ ko defaat bàyyi leen ko fi the able Abubakar Silla mu ne di able Abubakar Silla Abubakar Touré Abubakar Touré akontongole kuwol mane bare Abubakar Touré mu ne Abubakar Touré Abubakar Touré mu ne Abubakar Touré ala speech be ko be indicate la mu ne speech Abubakar Touré yi lépp la muy indicate ay kano tandije mu ne wone na mbogel foofu ako nimmanyo kanu mu ne bu fekkee bugante wuñu si fatam fanso mina mu ne foog ñu xaajaloo ñëw nin dammal bu ka kaca mu ne bu fekkee du ñuy waxtaan si fatam fanso mina mu ne kon xaajaloo yi dina ñëw nim bu ka futa ñooma mu ne bu fekkee du ñuy yàggante si fatam fanso mina xaajaloo dina ñëw ako nim bu ka lamoy ñola mu ne fata bu fekkee du ñuy déglu wante yi tamit si fatam fanso mu ne mina xaajaloo yi tamit na ñëw ako bar ni ñim ku sabo keda mu ne ñetti yëf yi buñ ko amee nga ñoo kanu ñinna mu ne ñu bugante ci nga ñoo muta ñinna mu ne ñu jàppee ni kii mamuta ñene mandinkati mu ne ñu jàppee ne mamuta ñene fulati jàppee kii mamuta ñene jola jàppee wuñ kii di joola mamuta ñene karoni ngakati jàppee wuñ tam kii ako ni nga muta one Gambia mu ne su ko jàppee one Gambia one nation one Africa the one world the global world the vision is succeeded mu ne ñu digari succeeded thank you very much Abubakar thank you Allah the able secretary ni wo bota je loolu wesso mina kubo men tandi la saye mu ne li ñuy wone mooy fii na alifali men be jang mu ne suñu kilifa yi ñu fi daje alaji kawsu fati fanam mu ne fuba alaaji Kawsi Fati yi tamit mu fi ba kasu bulba bulole mo tonya taba ndeyjoori ba Kawsi la toña taba afa atele mu kalifoti tonya taba moo nekk kalifa toña taba ba kawsi e kawando men fawke ja apile nyele biranata ba Kawsi waare mu fi defoon waxoon na ko de mu alaji kajake fana Musa kajake mu ne alaaji Kajake yi tamit Musa Kajake Usen Dabo tero la famamu xaritu Ousseynou Dabo yi tamit mu fi alaji Amadou Kora fawo tero la alaaji Amadou Kura yi tamit xarit wala be siring Amadou Kora bala mu ne jana ko ko toog si boori Amadou ni wo bota je mu ne si loolu weesu alaji Amadou Kora fango alaaji Amadou Kura yi tamit na poloti ko nyaatli wala mu ne si ngeen di bàyyee xel atebe wurla le Gambia be nyaaje international community yaaje video do international community bi bari Useni imbay bala teja Useni atele kina mu ne invite nañ Ousseynou waaye Ousseynou alaji Amadou Kora se woni mol be nyaaje moom moo nekkaal loolu ñene alaji Amadou Kora te moo nekk alaaji Amadou Kura alaji Amadou Kora baraka alaaji Amadou Kura baraka ni wo bota je mu ne si loolu weesu ya kompin jamal le nata ay compagnie yu bëri ñoo fi awa sedina la kafo be wol awa ko seedi yi tamit mu fi am mbooloo mi ina da kuta kamara semmentu ya yi tamit mi dooleel Kuta Kamara honorable Bakary Ndiaye futata honorable Bakary Ndiaye yi tamit yegg si na ni wo bota je mu ne si loolu weesoo nato Ndiaye fanam futata mu ne le Nato Ndiaye yi tamit yegg si na anala kafo ak mbooloo mi marama suware na la masira kafo fanam be yi jang tamit ñëw na abuko sancaba buruwa yirwa kafo fanam be jang mu ne Abuko Sancaba buru waa Kafo yi tamit ñu fi abuko central fanam ni mariama jawo la nyaaton ko be jang mu ne Abuko Central yi tamit ñu fi ni wo bota je defo la na aerial youth leader mu ne ñoom moom si boppam area youth leader bi ni nga danta nyinna mu ne ñim fon ninke na danta walla mu ne si teyeme si ndaw mi ngambulo ngala fe ko fe kam basot la le mu ne moom si luñ jublu rek na ko mun a am ma aerial youth leader sono me ma ko ronin de ma ronin sembo kenna adama jadama me
Omar Jadamasi mune area youth ala so bulo amul adama jadama amul ben youth leader ko ni wo bodo je mune si lolu weso kantora youth development fana ila alfadol fana be jam wo youth movement nati kantora youth tamit sen youth leader bi tamit wol fana kontonne ñi tamit nuyu len len wala kana buba jankete ko ne ka buba janke ay wol fana be janne momi tamit mu fi bati dumbu ya fana be jang bati dumbu ya tamit mu fi amadou kora wol fana be lonne amari kora xam nañu ñu ñepp ni wo bodo je mune si lolu weso mbe ay kompino fexé nañ ne gis say aja jare danso fana ba ko de housing estate fana be janne mune aja jara danso tamit mu fi ba ko de housing estate ni wo bodo je mune si lolu weso say mbe ku kilil don kala mune ben yef rek lañuy def wala mo mbe honorable Boubacar Camara fana natale Boubacar Camara tamit ñu be mu na honorable lati ñoo ñep ci honorable leen bok me jiya jam famo do ko leen dalal fi tay wala na bundu ka constituency ki honorable famate honorable Bakar Ndiaye ko ne ka bundu ka ko constituency wala honorable Bakar